Dear parents, as a part of our Saturday activity, this year we implemented robotics also. In modern era, technically we have to give proper support to our students. So it will be very useful and an asset to the students in their career and also in their higher studies. So that's why as a part of Saturday activity, we introduced robotics in our school also. So we request the participants to be a part of that, and the parents all kindly asked to give proper support and guidance to our students. I am Bhadra from 3rd A. I am studying robotics. It is very interesting. We study to create games and make robotics. ഞാൻ മുഹമ്മദ് കുട്ടി, ചെയർമാൻ നവഭാരത് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ. നമുക്ക് 2 സ്ഥാപനങ്ങളുണ്ട്. നവഭാരത് സെൻട്രൽ സ്കൂൾ പറമ്പിൽപേടികയും നവഭാരത് മോഡൽ സ്കൂൾ കാക്കഞ്ചേരി. നൂതന സാങ്കേതിക രംഗത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മാറ്റങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നൊരു സന്ദർഭത്തിൽ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വലിയ പ്രയാസങ്ങളുണ്ട്. കാരണം ഈ സമീപ ഭാവിയിലേക്കല്ല അവർ എയിം ചെയ്യുന്നത്. Good morning. My name is Mohammed Hassan. I am coming from 3rd B. I am studying robotics. Robotics very interesting. 10 വർഷം 15 വർഷം കഴിഞ്ഞു വരുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അവരുടെ ജോലി സാധ്യതയും ജീവിത സാഹചര്യവും മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് വേണം പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ആധുനിക കാലഘട്ടത്തിൽ ആരംഭിക്കുന്ന പുരോഗതിയുടെ ഏറ്റവും നാമ്പ് കാണുമ്പോൾ തന്നെ അത് പ്രാബല്യത്തിൽ വരുത്താൻ ബാധ്യസ്ഥരാണ് വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ. Hi, my name is Ayan Latif. I am studying in 5th B. I like robotics because it is telling us how to code and how to study coding, and it is helping us making games. And when we are older, we can create robots and everything like that. We can do the codings for games and all. This is a simple ping pong game. This code is going to make, if it touches any of the edges like here and here, it will bounce. Hi, I am Mujaddid. I am from 5th B. I am studying Cyber Squad. It is very fun. We can make games and play more. This is how I make the cat jump. When green flag kicked, go to X 52, Y minus 109. Repeat 10. Inside that, change Y by 10. Repeat 10. Inside that, change Y by minus 10. So when I click the flag, the cat will jump. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ നവഭാരത് സ്കൂളിൽ നമ്മൾ ഏറ്റവും പുതിയ സാങ്കേതിക മേഖലയായ AI ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസും റോബോട്ടിക്സിൻ്റെയും കോഴ്സുകൾ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആദ്യ പരീക്ഷണാടിസ്ഥാനത്തിലാണ്. നല്ല പ്രതികരണമാണ് വിദ്യാർത്ഥികളിൽ നിന്ന് ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇതിൽ നിന്ന് പ്രോത്സാഹനം ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് അടുത്ത വർഷം എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും ഇത് വ്യാപിപ്പിക്കണമെന്നാണ് മാനേജ്മെൻറ്റും സ്റ്റാഫും ആഗ്രഹിക്കുന്നത്.